Ningetaka kuongea kuhusu era in today's priesthood. Majina yangu ni Juliah Wa Karanja, nimeokoka, Yesu ni Bwana, na mshukuru Mungu kwa sababu ya fadhili na uaminifu wake maishani. Era in today's priesthood, era ile ya hitirafu. Hitirafu katika ukuhani wa siku zetu, na ni neno ambalo mimi ninasema ya kwamba nimelioni kwa sababu ningetamani kujievaluate ama kumulika maisha yangu kupitia huu ujumbe, na ili nikarekebishe mahali ambako hapafai, kwa sababu ninajua ya kwamba Mungu wetu ako na haja na kila mmoja wetu, na ako na haja nami. Na kwanza kabisa ndio kusiwe mtu ambaye atajiondoa. Era in today's priesthood, kusiwe na mtu ambaye atajiondoa katika hiki kikapu cha ukuhani. 1 Peter 2:9 inasema ya kwamba sisi ni makuhani teule. We are royal priesthood. Na kwa hivyo wakati ninaongea kuhusu ukuhani, singetamani uone tu wachungaji, watu ambao wako na collar, people who are ordained. Hayo ni maofisi. Na kuna wakati nimefundisha hapa mambo ya gifts, mambo ya ministry na mambo ya offices. Na mimi naongea mambo sasa ya ile hali ya kuwa kuhani, you as a person, kuhani wa maisha yako. Kuna watu wameitwa makuhani katika familia zao, na ni vizuri kujijua. Kuna watu ambao Mungu atakutoa hapa tu, utaenda transfer very far, lakini ni priesthood yako Mungu ako na haja nayo mahali ambako atakutuma. So ni vizuri kupanuka hivyo mawazo. Siongei mambo ya makuhani ambao wametiliwa mafuta. The Bible says that we are royal priesthood. Message Bible inanifurahisha kwa sababu inasema ya kwamba, if only we can get it in Message Bible, inasema ya kwamba but you are the ones chosen by God, chosen for the high calling of priestly work. Ya kwamba sisi ndio tumeteuliwa na Mungu, na tumeteuliwa for high calling of priestly work. Tumeitwa katika huo mwito mkuu wa ukuhani. Abia jirani, wewe ni kuhani mkuu. Najua wengine wetu tulilelewa kwa dini, na shukuru Mungu mama yangu ako kwa ibada, to the glory of God. Na kitu moja huwa ninawashukuru na dadini kunipeleka kanisani. Hata kama walinipeleka ingine, Bwana Yesu apewe sifa, lakini walinipeleka kanisani nikajua Mungu. Vile tulifundishwa mambo ya ukuhani mahali pale ni tofauti sana. So wakati nakwambia wewe ni kuhani mkuu, unaona bishofu na akibishofu todo kwa nyune kwali. Lakini Message Bible inasema ya kwamba we have been chosen by God, and we have been chosen for the high calling of priestly work. Bwana Yesu apewe sifa. NLT inasema ya kwamba you are a kingdom of priests. So jiweke mahali pale pa ukuhani. Na Mungu akawa ananifundisha na nyumba ya Eli. Wale ambao tunajua Eli alikuwa kuhani na akazaa makuhani ambao ni Hofni na Finehas. Na Mungu alikuwa analeta hiyo picha ya nyumba ya Eli, na nikaweza kuona ukuhani wa leo katika nyumba ya Eli. Na kuna mambo nimesema ni era, ni hitirafu. Kuna mambo ambayo yalikuwa katika ukuhani wa nyumba ya Eli, na hayo mambo Mungu anayaona katika ukuhani wa siku ya leo. Naomba tukaweze kufunguka macho, tujifunze, na ili tukaweze kujiandaa. Tumekuwa tukihubiriwa mahali hapa ya kwamba sisi ndio Mungu atatumia, na wengine tumeona Mungu akitutumia kubadilisha jamii zetu, kubadilisha maplot mahali tunaishi. Bwana Yesu apewe sifa. Kubadilisha our places of work. Na kwa hivyo it is the high time tukaendelee kujiandaa, kwa sababu revival ikitokea, wapendwa, wacha hata hayo majukumu tunasema ni ya makuhani, tutayafanya yote, lakini kuna hitirafu. Kuna mambo ambayo Mungu angetaka turekebishe. Hitirafu moja ambayo inaonekana katika ukuhani wa nyumba ya Eli, na pia siku ya leo, it is about our relationship with God. The priesthood today and its relationship with God. Uhusiano wetu na Mungu kama makuhani. Kuna mahali ambako uko na question mark.
Mimi naomba kurekebisha na kuombea urekebishe katika jina la Yesu Kristo. 1 Samuel chapter 2. 1 Samuel chapter 2 diko tutajifunza na nyumba ya Eli. Ningetamani tukaanze na mstari wake wa 12. Tukaone shida iko wapi kwa relationship. Na Biblia inasema ya kwamba Eli's sons were wicked men. They had no regard for the Lord. Eli's sons were wicked men. Kuna version inasema ya kwamba they were base and worthless. I think that is amplified. They were base and worthless. Nilijaribu kufikiria hii ni kusema nini. Ati wana wa Eli ambao walikuwa makuhani, walikuwa base, walikuwa pale chini, walikuwa flat and very worthless. Na nikawa najiuliza, kwani kuna ukuhani unaweza kuwa worthless? Kwani kuna ukuhani unaweza kuwa wicked? NIV nafikiri imesema wicked. Bwana Yesu apewe sifa. Message Bible inasema ya kwamba they were a bad lot, but priests. Gakudikadwaru. Normally ade jerikai. New King James inasema ya kwamba they were corrupt. Na hili ndilo jambo ambalo Mungu aliweka ndani yangu ya kwamba waleo ukienda kanisani utakuta makuhani but a bad lot. Utakuta makuhani but wicked. Utakuta makuhani corrupt. Bwana Yesu apewe sifa. Makuhani biased. Anaweza kuombea huyu kwa uzito na huyu kwa wepesi. Bwana Yesu apewe sifa. Jipime na nijipime. Tujipime, tuoshwe siku ya leo. Tusafishwe. Tuwe makuhani ambao Mungu angetarajia. Ni makuhani ambao Biblia inasema ya Kiswahili inasema ya kwamba walikuwa hawafai kitu. They had no regard for God. They had no respect for God. Biblia inasema ya kwamba hawa wana wa Eli walikuwa makuhani lakini hawakuwa na mheshimu Mungu kama ilivyo siku ya leo. Utakuta watu ambao wameokoka, wamejazwa na Roho, wameenda mbinguni express, what else? Wako na majina 3 ya ubatizo, wacha yako moja, what else? But they have no regard for God. They have no respect for God. Watu ambao hawaheshimu Mungu. Biblia inasema hao walikuwa wana wa Eli. Na New King James Version, wacha tuwekewe hiyo verse 12. Inasema ya kwamba now the sons of Eli were corrupt and they did not know the Lord. Makuhani ambao hawajui Mungu. Siku ya leo wako. Pastor Erastus, umepata wengine ambao walifanya nini? Message version inaitwa God's word. They were good for nothing priests. Ni makuhani but good for nothing. Mimi nimeomba Mungu asubuhi ya leo nikamwambia Mungu, sijui unaniona aje, lakini kama niko kwa hii category naomba uniondoe kwa jina la Yesu Kristo. Nikubalie tu nitoke kwa hii orodha. Good for nothing. Ni kuhani but good for nothing. Hata Biblia inasema ni kuhani lakini he is good for nothing. Worthless, base, corrupt, wicked, hayo majina yote. Na Biblia inasema ya kwamba New King James Version, they did not know God. Hao ndio makuhani ambao tuko na wao siku ya leo. People who don't know God but they are serving God. How can you serve a God that you don't know? Wanamkosea na wanaendelea kumkosea. Wanagaida menya age kugudha. Ndio tuko na casualties, mapriest katika nyumba ya Bwana siku ya leo. Na utaona tukiendelea. That is one area ya hitirafu ambayo Mungu anaona. When it comes to relating with him, uhusiano wetu na Mungu. Mungu anasema nyinyi ni makuhani lakini hamunijui, na sisemi ni kila mtu. Na mimi siwezi simama hapa niseme ya kwamba nimejua Mungu vya kutosha. Hata sasa bado ninamjua na ninamuelewa na ninamfahamu na bado natamani kumjua. Bwana Yesu apewe sifa. Situweke bidii kumjua Mungu wetu.
That is why God is questioning our priesthood. Sahi tukiambiwa tuobee India, kuna mtu atasema tu, kwa nini wao wanaomba ng'ombe, wacha hizo ng'ombe ziwasaidie na chura. Hataomba. Tusiwe hivyo kwa jina la Yesu Kristo. Number 2, hitirafu, era number 2. Ni makuhani ambao hawamchi Mungu. With no fear of God. Ni neno kali mimi nimelipokea. Nimelipokea na najua litanisaidia. Without fear of God. Na kuna areas mbili, sitaongea sana, sina mambo mengi ya kuongea. Lakini kuna areas mbili ambazo Mungu ameweka ndani yangu, inaonyesha ukuhani wa leo haumchi Mungu. Area moja ni area ya sacrifice. The way we sacrifice. Nitajaribu kuingia ndani kidogo. Na area ingine ni mambo ya our morals, our character, tabia zetu. Maeneo ya kushtakiwa, I have this against you, your relationship with me, you don't know me, you are corrupt. Hizo zote tumesema. Number 2, the way you sacrifice. Na nimesema kwa sacrifice, you don't fear me. Na nimesema kwa kutomcha Mungu kuna issue ya sacrifice na ya morals ama character. Sacrifice verse 13 to 17. Wacha tuwekewe 1 Samuel 2 chapter 2 verse 13 inasema, now it was the practice of the priest with the people that whenever anyone offered a sacrifice, and while the meat was being boiled, the servant of the priest would come with a 3-pronged fork in his hand. The servant of the priest would come with a 3-pronged fork in his hand. Hawa watu Hofni na Finehas, makuhani wa enzi zile, na Mungu anawaona siku ya leo. Ni vile hauitwi Finehas, unaitwa Julia, na mwingine haitwi Hofni, anaitwa hivyo. Walikuwa wanakuja wakati dhabihu ya Mungu inatolewa. Kiswahili inasema ya kwamba walikuwa wamejitengenezea uma wa meno matatu, homa ya magego watatu. Na kazi yake ilikuwa, wakikuta zile nyama zinachemshwa, zinatolewa ibada kwa Mungu, wangetubukiza ile uma, wanajitoera ile wanataka. Madhani ya rogosho. Sacrifice ni mambo mengi. Kuna kujisacrifice wewe mwenyewe. Biblia inasema ya kwamba tujitoe kama dhabihu. Bwana Yesu apewe sifa. Madhani ya rogosho. Sacrifice inaweza kuwa mambo yetu, sifa. Kuna watu ambao sifa, si kuna watu wako after sifa dunia hii. Hujakutana na wao makuhani? Sifa, mtamsifu. Mimi niliwaambia tuliibia mtu miaka mingi, sitaibia mwingine. Tuliibia maaskofu miaka mingi, nitaibia Mungu wangu. Madhani ya rogosho. Watu ambao wako na njia za kuchukua sacrifice ya Mungu, usiwaraumu, kwa sababu wengine hata wamejitengenezea uma hapa. Nasema mambo ambayo Roho amenishirikisha ya kuchukua hata wakati wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Watu wako na mambo yao wamejitafutia ya kuchukua what belongs to God. Hata pesa. Na wakati hili neno lilikuwa kuna ile sasa level kali ya priesthood. Sasa ile priesthood imesimama kwa madhabahu. Na hata wao tuombe, kwa sababu bado Mungu ako na shida na kanisa. Kuna ukuhani uko kwa madhabahu, na umejitengenezea jinsi ya kuchukua fedha, sadaka ambazo zinafaa kutolewa Mungu. Wako na njia zao. Tuma ubarikiwe na mpaka idadi yake, na usipitishe hapo na usiende chini. But what about God? Are we doing things at the expense ya masaa yetu ya ibada? Na wakati wa kuchukua sifa, tunachukua sifa za Mungu wapendwa. Kuna wahubiri mashuhuri kuliko Mungu. Bwana Yesu apewe sifa.
hivi kwamba wametrain members wao, hata hawezi omba Mungu uliye mbinguni, Mungu wa papa, Mungu wa papa yangu Pst Karanja, katale nako utororete. Niyo mambo inaumiza Mungu. Na anashindwa, is now this the priesthood ambayo ninaenda kuachilia revival? Walikuwa wametengeneza iko na meno matatu ya kuchukua time, kuchukua glory, kuchukua fedha. Kuna watu hata wamekuwa wakikula pesa ya Mungu hapa tu kanisani, makuhani. Wewe Mungu utaelewa. Anakula, anajipea viji sababu vyote, ama anapeleka children's home tithe ndio agawanyishe. Najua huko hakuna kupeleka yote, agawanyishe. Mambo mengi ambayo Mungu anatuaccuse. Verse 15, Biblia inasema ya kwamba, but even before the fat was burned, the servant of the priest would come and say to the man who was sacrificing, give the priest some meat to roast. He won't accept boiled meat from you, but only raw. Verse 16, ndio tumalize hapo. If the man said to him, let the fat be burned up first, and then take whatever you want, the servant would then answer, no, hand it over now. If you don't, I will take it by force. Makuhani hawa wangechukua nyama ya Mungu kabla haijatolewa mafuta. Mafuta ni ya Mungu. Na ndio nimesema tumekula vitu za Mungu. Tumekula vitu za Mungu na tumekula vinono vya Mungu, makuhani. Hii si ujumbe mzuri sana wa amina mingi. Alafu angalia mambo ya priority. Wanaambiwa gojeeni tuchome mafuta kwanza, Bwana Yesu apewe sifa, ili Mungu apokee yake, alafu baadaye, kwa sababu zile nyama kuna zile ambazo makuhani walikuwa wameruhusiwa. Nori wani makelile mihaka. Alafu mutachukua yenu. Anasema give it now, and if you don't, I will take it by force. Priority. So hiyo ni accusation nyingine kwa mambo ya sacrifice, that mambo ikifika ni kuprioritize. Unakuta ya kwamba mambo yako mbele ya Mungu ikuje baadaye. After tumefanya shughuli zetu mingi, Mungu tunampatia leftovers. Unaomba wakati you are expired. Ni hata mimi naomba Mungu anisaidie, by the way. Ikifika ni hapa, hata mimi nataka Mungu anisaidie. Mambo ya priority. Mambo ya priority wapendwa. Ati saa hii tuko na project. Na utaona hii na vile tuko wengi, inaenda slowly, lakini kuna mtu priority zake ziko mbele. But it is good to evaluate wewe kama binafsi. Priority. Wanasema nipe kwanza, badala ya Mungu apewe nini? Kwanza kwa mambo mengi. That is the way we sacrifice. Vile tunajipeana, vile tunapeana vitu vyetu kwa Mungu, vile tunapeana nguvu zetu kwa Mungu. Verse 22, tunajifunza na nyumba ya Eli. Verse 22, the Bible says, now Eli, who was very old, heard about everything his sons were doing to all Israel. To all Israel, and how they slept with the women who served at the entrance to the tent of meeting. Eli alifikiwa na habari ya vile watoto wake wanafanya. Hofni na Finehas wanalala na wanadada kwa hekalu ambao wanakuja kutoa dhabihu. Na hiyo iko kanisani. Hiyo iko. Na mimi siku hizi, kuna wakati sikuwa naongea hii kitu, nilikuwa naona kama ni ya watu wako ba. Sexual sin iko kanisani, tena kwa wingi. Alafu kuliko vile unaweza fikiria. Married women, Bwana asifiwe. Mashukiwa number 1. Haikuwa hivyo kitambo.
A lot of cases. Na ziko makanisani haziko ba. Na ni atahesabu sadaka. Wapendwa, where are we going? Fornication in the church, adultery in the church. Mimi last year 2020 ilikuwa na corona nyingi. Wewe ulijua moja tu ya virus. 2020 mimi ndio nilisikia dhambi ya incest kanisani. Sexual sin ya incest kanisani. Ya kwamba tuko hapa kwa madhabahu na watu wanashare mwanamke mmoja, assistant pastor na worship leader. Mundu arakauga shindwe. Onanida uga shindwe katika jina la Yesu Kristo. But it is there. That is the priesthood today. Lakini hii mambo ninataja hapa, kama hatutabadilisha vile tunatolea Mungu ibada, our sacrifices, our offerings from your own body, from your mind. Cases zimekuwa za wanawake wameshikwa na waume wao, wamekuwa addicted kwa mambo ya pornography and vice versa. Na ni kanisani, hatuongei mambo ya bali. Na watu wameachana, watu waliofunga ndoa takatifu kwa sababu ya mambo ya pornography. Mpaka mzee anasikia I cannot tolerate her anymore. Mama anasikia I cannot. Na ni hapa kanisani, si kanisani. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna mambo mimi nimeishi kusema ya kwamba hii ni aibu, haiwezi kutajwa. Sasa tutaitaja kwa sababu imetukuta. People are relating in the church. Couples wana exchange spouses na wako kanisani and they are serving God. Immorality ya aina hii, nimesema mimi last year ndio nimesikia for the first time incest ya church. Nimeishi kusikia tu ya familia. Atu watu wa familia moja wanakutwa na dhambi ya ngono. Sasa ni watu wa kanisa moja. And huyu ako department ile na yule ako ile. A lot of evil in the church. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo pepo ishindwe katika jina la Yesu Kristo. Kuna mtu mmoja aliona maono, akaona wasichana wameachiliwa kutoka kwa sea. Wameachiliwa baharini. It was there. Ilikuwa ina rotate to, I cannot remember well, but it was something of the sort. Wasichana wameachiliwa kutoka majini, baharini, wameingia makanisani. Wamebeba nini? Roho ya immorality. So what I'm talking about ni kitu kiko na possibility yake. Ni wakati wa kuomba. Ni wakati wa kukesha, wapendwa. Na ni wakati wa kuwa macho. Na ni wakati wa kujichunga pasipo ya kuchungwa. Na ni wakati wa kuwa principled. Bwana Yesu apewe sifa. Mwathani arauga na maundu aratucukira. Priesthood. The way we relate with him, the way we offer sacrifices. Bwana Yesu apewe sifa. Our character also, tabia zetu. Siku hizi inajalisha. Ushuhuda wa siku hizi inajalisha. Testimony is very important. Na inajalisha. Inajalisha ni nani huyo mnatembea na yeye late hours? What about testimony? Hakuna kitu baya mnaongea na mnasema. What about wale wanawaona? Ni woka kuma togoria kigosho mamukirie. That is the question. Bwana Yesu apewe sifa. Tusikosane. Verse 22. Nitetee kwa nini naongea hivyo. We talk. Now unless tufike those levels kanisani, tuongee sasa. Si kuassume ya kwamba watu wote wako hapa ni saints, ni kuongea. Bwana Yesu apewe sifa. We have prayed with married men who are addicted to masturbation, married women who are addicted to masturbation. Gokiraneke. Na mama odo ni mama radifa ero kanitha. Hata Mungu akitaka kutembea kwa ibada kuna nguvu zingine zinamkataza. Tutaiongea. Na kuna maroho tutakemea. Nimekwambia these people are not to blame. Na wewe uelewe hivyo. Kwa hivyo ukisikia mamsukumo ingine, unaikataa, unaipinga na unasema usaidiwe. Sasa siku za kujificha zimeondoka. Sasa ni kuongea mambo wazi, kanisa tutakazike twende mbinguni. Siku tuletea maibu tukienda kubatiza ma Chinese na huko. Hiyo verse 22 tumesoma. Now Eli, who was very old,
heard about everything his sons were doing to all Israel, and how they slept with the women who served at the entrance to the tent of the meeting. Verse 23. So he said to them, why do you do such things? Ukisoma Biblia na uichabue, haya maneno ambayo yanatoka kwa Eli hayakuwa na uzito. Si ile correction ambayo iko na uzito. And he is being blamed for that. Eli, hiyo ni era ingine. Era ya kwanza ilikuwa relationship, mambo ya sacrifice na mambo ya character. Era ingine ni ya kwamba kanisani hakuna kukosolewa. The fathers are not correcting the sons. The sons are not ready to be corrected. That is another era ambayo Mungu ameshuhudia kwa ukuhani wa taifa letu siku ya leo. Ndio sababu ninaongea. Nitaongea, utanishangaa kwa nini naongea, lakini nitaiongea. Mimi najua sikuitwa kuchunga malaika. Kama ingekuwa malaika, ningeitwa huduma iko mbinguni. Hii ya Karatina hii lazima ni watu tunadeal na wao with all their weaknesses na powers za darkness ambazo zinapigana na watu. Eli hakuchukua majukumu. The fathers, the priest fathers ambao tuko na wao, it's like there is a question mark. Wengi ni wakupaka mafuta, alafu nao watu wakuwa corrected, vichwa ngumu, akina Hofini, akina Finehas. Kama kuna kitu unafaa kujiombea, kama unataka kutembea na Mungu, ni roho ya kufundishwa na roho ya kurekebishwa. I don't know how you take corrections. Start training yourself. Kwa sababu kwa Mungu mambo ya kurekebishwa iko. Read verse 30. You can note it. Verse 30. Verse 30. Wacha tuwekewe verse 30 ndio nilete consequence 3:4 tuweze kuomba. Biblia inasema ya kwamba, therefore the Lord, the God of Israel declares, I promised that your house and your father's house would minister before me forever, but now the Lord declares, far be it from me. Far be it from me. Mnaona? Idwe towe gaide lechokagwo. Sisi tunajua ya kwamba Mungu hagairi. Na tunajua ya kwamba the giftings of God are without repentance. Lakini hapa Biblia inasema ya kwamba Mungu akasema, nilikuwa nimeapa ya kwamba hakutawahi kosa kuhani katika nyumba ya Eli, lakini sasa nimefikiria otherwise. So kama kuna area haufai kucheza nayo ni ya priesthood. Inaweza fanya Mungu agairi. Mada ni arogosho. Inaweza kufanya Mungu abadilishe mawazo, na akasema ya kwamba those who honor me I will honor, but those who despise me will be disdained. Nitaja kitu hapo ndio nikupatie consequences. Mungu anasema sasa nitaheshimu yule ataniheshimu na yule atakosa. Nataka kusema ya kwamba it is now the high time ya uondoke kwa umati, usimame na miguu yako vile Mungu alimwambia Ezekiel chapter 2 asimame kwa miguu yake, kwa sababu imefika mahali Mungu amesema I will honor those who honor me, and those who despise me will be disdained. Yani Mungu sasa anadeal na individuals. Imefika mahali sasa Mungu anasema I will deal with individuals. So hizi bio za priesthood kuna mchujo, kwa sababu Mungu sasa hataki umati, atadeal na individuals. So hata tukiwa seekers, ukiona wengine wamekibia na revival, usitete. God is dealing with individuals.